समजलंय का ते? हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am. Okay. So in last lecture we have studied the concept of tumor suppressor genes and oncogenes. What are oncogenes? कोण सांगते what are oncogenes? प्रियांका? Healthy cells transform in tumors. Yes, normal cell that undergo transformation into the cancer cell. Okay, tumor cell or cancer cell. And oncogenes means these are the cancer causing genes. Okay, so proto-oncogenes, they undergo a mutation and that proto-oncogenes are converted into oncogenes. So proto-oncogenes म्हणजे ते कसे आहेत? They are the beneficial for the body. Generally proto-oncogenes they code for the growth factor. ओके, तर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं proto-oncogenes what they code for, either they code for the growth factor or they code for the growth factor receptor or some of the enzymes involved in the cell signaling, that is the kinases. ओके, कुठले कायनेजेस आपण बघितलेले ते टायरोसिन कायनेजेस. ओके, सो टायरोसिन कायनेजेस these are the important enzymes involved in the cell signaling. So these are the some of the examples of the proto-oncogenes. So whenever any mutation occur in that proto-oncogene, they are converted into oncogene. Okay. For example, growth factor. If growth factors are there, they are normally required by the body. But some of the changes occur in the genes coding for that growth factor, that is proto-oncogene. Then it will lead to the constitutive expression of that growth factor or that gene. एखाद्या ग्रोथ फॅक्टर जीनचं जर कॉन्स्टिट्यूटिव्ह एक्सप्रेशन झालं तर काय होईल? कंटिन्यू तो जीन ऍक्टिव्ह राहील. फॉर एक्झाम्पल रास जीन तुम्ही ऐकलं असेल कधीतरी. राऊस सार्कोमा व्हायरस मधला हा एक जीन आहे अँड दॅट जीन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन्कोजेनेसिस. सो दॅट रास जीन it is also required or that protein is required in the cell signaling and whenever it is not the gene of the Rous sarcoma virus. रास जीन जो आहे तो सेल सिग्नलिंग मधला एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे, इम्पॉर्टंट प्रोटीन आहे. इट हॅज द होमोलॉजिक डोमेन सिमिलर टू द राऊस सार्कोमा व्हायरस. म्हणजे त्याच्यासारखंच राऊस सार्कोमा व्हायरस सारखंच ते थोडस त्याची होमोलॉजी आहे, सिमिलर आहे, म्हणून त्याला तसं म्हणलं जातं. सो रास व्हायरस रास factor or the protein, it is the important protein required for the cell signaling and it is required for the cell proliferation. सेलची ग्रोथ होण्यासाठी किंवा प्रॉलिफरेशन होण्यासाठी हे एक इम्पॉर्टंट प्रोटीन आहे किंवा फॅक्टर आहे. बट व्हेन एव्हर म्युटेशन ऑकर्स इन दॅट रास, त्या रासमध्ये जर म्युटेशन झालं तर काय होतं? इट इज कंटिन्युअसली ऍक्टिव्ह. इट रिमेन्स इन कंटिन्युअसली ऍक्टिव्ह स्टेट and because of that the cell division is continued, cell proliferation is continued and there is the uncontrolled cell division is there. लक्षात आलं हे एक्झाम्पल. त्यानंतर आपण ट्युमर सप्रेसर जीन्स बद्दल बघितलं होतं. तर एक सोपं मी तुम्हाला एक अनॉलॉजी सांगितली होती की ऑन्कोजीन्स म्हणजे काय? दीज आर दी बॅड बॉईज अँड ट्युमर सप्रेसर जीन्स आर दी गुड बॉईज. मीन्स ऑन्कोजीन्स जे आहेत तर त्यांना कॅन्सर कॉज करतात आणि तिथे किती म्युटेशन्स रिक्वायर्ड आहेत प्रोटॉन्कोजीन्स मध्ये. सिंगल म्युटेशन जरी झालं प्रोटॉन्कोजीन मध्ये तरी ते कशात कन्वर्ट होतात? ऑन्कोजीन मध्ये कन्वर्ट होतात. म्हणजे अगोदरच एखादा बॅड असेल तर त्याला बॅड होण्यासाठी काही जास्त कष्ट घ्यावे लागणार नाहीयेत.
तर तसंच आहे, प्रोटॉन्कोजिन मध्ये एक सिंगल म्युटेशन जरी झालं तरी त्याचं कन्व्हर्जन ऑन्कोजिन मध्ये होतं. तेच ट्युमर सप्रेसर जीन्सच्या बाबतीत काय, ट्युमर सप्रेसर जीन्स आर द गुड जीन्स, दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी अँड व्हेन एव्हर दे लुजेस देअर फंक्शन, त्यांनी जर त्यांचं जे काही नॉर्मल फंक्शन आहे ते लूज केलं तर काय होणार आहे, ऑन्कोजेनेसिस कॉज होणार आहे. बरोबर आहे. सो ट्युमर सप्रेसर जीन्स दे अंडरगो ए लॉस ऑफ फंक्शन म्युटेशन. कुठल्या टाईपचं म्युटेशन त्यांच्यात होते, लॉस ऑफ फंक्शन. कारण त्यांचं नॉर्मल फंक्शन काय ट्युमर सप्रेसर जीन्सचं, ट्युमर सप्रेसर मीन्स दे इनिबिट द सेल डिव्हिजन. ओके, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ऑन्कोजीन्स काय करतात, ते प्रमोट सेल डिव्हिजन अँड ट्युमर सप्रेसर जीन दे इनिबिट सेल डिव्हिजन. ही एक बेसिक कन्सेप्ट आहे, ती खूप महत्वाची आहे. हे दोन सेंटेन्सेस, ट्युमर सप्रेसर जीन्स काय करतात, दे इनिबिट द ग्रोथ or inhibit cell division and oncogenes ते प्रमोट सेल डिव्हिजन. हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर दुसरं इम्पॉर्टंट काय, तर ट्युमर सप्रेसर जीन्स दे अंडरगो ए लॉस ऑफ फंक्शन म्युटेशन. कारण ते नॉर्मली कसे आहेत, आधीच चांगले आहेत, ते त्यांना गुड बॉईज आहेत, ते त्यांना जर त्यांनी त्यांचं फंक्शन लूज केलं, चांगल्या हॅबिट सोडून दिल्या, तरच त्याचं कन्व्हर्जन कशात होणार आहे, की बॅड बॉईज मध्ये त्यांचं कन्व्हर्जन होणार आहे. असं एक अनॉलॉजी आपण बघितलेली होती. तर तसंच ट्युमर सप्रेसर जीन्स व्हेनेवर दे अंडरगो ए लॉस ऑफ फंक्शन म्युटेशन देन देर इज द ऑन्कोजेनेसिस. तर हे लक्षात ठेवा. अँड व्हॉट अबाउट द ऑन्कोजीन्स, विच टाइप ऑफ म्युटेशन इज देअर इन द ऑन्कोजीन्स or proto-oncogenes? Point mutation. Point mutation is there, but it is called as a gain of function. Okay, it is a gain of function. हे MCQs ला विचारलं जातं. ऑन्कोजीन, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स which type of mutation and tumor suppressor gene which type of mutation is there. Proto-oncogene there is the gain of function mutation and tumor suppressor gene they undergo a loss of function mutation. ओके, हे आता जे दोन सेंटेन्सेस सांगितले ते इम्पॉर्टंट आहेत, तर ते लक्षात ठेवा. द कन्सेप्ट ऑफ ट्युमर सप्रेसर जीन अँड ऑन्कोजीन्स. सो देर आर व्हेरियस एक्झाम्पल्स ऑफ द ट्युमर सप्रेसर जीन्स. दॅट इज द P53 जीन, तुम्ही ऐकलं असेल P53. देन रेटिनोब्लास्टोमा RB. These are the tumor suppressor genes which are required by the body. P53, P21. Then about the oncogene, various growth factors like PDGF, that is platelet derived growth factors are there, or RAS is there, RAF. So various oncogenes are there. आपण डिटेल मध्ये परत एक्झाम्पल बघणार आहे. सो देर इज वन protein that is tumor suppressor gene RB. The detailed study of that is in your syllabus, that is retinoblastoma. दिसते का? Yes, ma'am. Retinoblastoma and PRB gene, सॉरी RBP gene. RBP म्हणजे काय, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन. तो रेटिनोब्लास्टोमा आपण थोडस बघितलेलं याच्याबद्दल. इट इज ए रॅपिडली डिवायडिंग और डेव्हलपिंग कॅन्सर अँड इट इज द कॅन्सर ऑफ द रेटिना. So it has two types, the mainly genetic and non-genetic types are there. Genetic means it is the hereditary type of cancer, and non-genetic means it is called as sporadic. So there is the sudden occurrence of this cancer, that is the sporadic type of cancer. It is of retina. So
sign of this retinoblastoma is the abnormal appearance of the pupil and leukocoria. It is called as a leukocoria, means there is the abnormal appearance. So it is heritable form of the retinoblastoma. So the main reason behind this is the mutation on the chromosome 13 called as a RB1 gene. So highly studied function of this PRB is to prevent the cell growth. Okay. ट्युमर सप्रेसर जीन आहे म्हणजे तो काय करणार आहे, सेल डिव्हिजन प्रमोट करणार आहे का इनिबिट करणार आहे? काय करेल दोन्हीतलं? इनहिबिट करेल. Yes, it is the preventing the cell cycle progression. That is, cell division is inhibited by the retinoblastoma gene as it is a tumor suppressor gene. So it is oncogenic protein such as those produced by the cells infected by a high risk type of the human papilloma virus. So there is the high risk of the virus, infection of the virus by human papilloma virus. And because of this infection, there is the inactivation of this gene retinoblastoma. or inactivation कशाचं होते, पीआरबीचं इनॅक्टिव्हेशन होते. म्हणजेच काय होते, तर ट्युमर सप्रेसर जीन इट लुजेस इट्स फंक्शन. बरोबर, ट्युमर सप्रेसर जीन मध्ये कुठलं फंक्शन होते, लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन? लॉस ऑफ फंक्शन. येस, लॉस ऑफ फंक्शन म्युटेशन होते. म्हणजेच काय होते, तो जो जीन आहे तो काय होते, इनॅक्टिव्हेट होते. अँड बिकॉज ऑफ दॅट इट लीड्स टू कॅन्सर. सो हाऊ इट लीड्स टू कॅन्सर, इट लुजेस इट्स फंक्शन. कोणतं त्याचं फंक्शन आहे, इनिव्हिशन ऑफ द सेल ग्रोथ और इनिव्हिशन ऑफ द सेल सायकल प्रोग्रेशन. बरोबर आहे. तर सेल सायकल प्रोग्रेशन जर का इनिबिट झालं, इनिव्हिशन हे त्याचं फंक्शन आहे, तर तो इनॅक्टिव्हेट झाला तर काय होणार आहे, इट विल लीड टू द progression of the cell cycle. That is, cell cycle is promoted whenever this tumor suppressor gene loses its function. So this is the clinical and macroscopic section. It is called as a leukocoria, means जो त्याचा कलर आहे तो काय झालेला आहे, loses its color. So it is the histopathology. Then tumor suppressor gene, it encode a protein that inhibit the cell proliferation. आताच आपण बघितलं की ट्युमर सप्रेसर जीन चा जो प्रॉडक्ट आहे, दॅट इज द पीआरबी जीन और पीआरबी प्रोटीन. इट हैज द फंक्शन ऑफ रेग्युलेशन ऑफ द सेल सायकल. देर आर 2 कॉपीज ऑफ द जीन दॅट इज कॉल्ड एज ए अलील. आपण काय म्हणतो, अलील्स आर देअर. सो 2 अलील्स आर देअर. Both copies of this gene, it must be lost for tumor development. Means there should be a homozygous mutation. तुम्ही आता म्युटेशन शिकताय, तर त्याच्यामध्ये म्युटेशन मध्ये म्युटेशन नाही, मेंडेलियन जेनेटिक्स तुम्ही आता शिकताय. तर त्याच्यामध्ये काय, फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दिस ट्युमर और कॅन्सर देर शुड बी म्युटेशन इन बोथ द अलील्स. ओके, ज्यावेळेला होमोझायगॉसिटी असेल त्यावेळेलाच काय होणार आहे, हा कॅन्सर कॉज होणार आहे. सो देर मस्ट बी mutation in both the alleles. So in case of familial predisposition to develop the tumor, the affected individual, it inherit the one defective copy of the tumor suppressor gene. Means there are 2 types of retinoblastoma, that is retina cancer of the retina. So त्यातलं एक आपण पहिलं काय बघितलं होतं, हेरिडिटरी, आणि दुसरा आहे तो नॉन हेरिडिटरी. सो हेरिडिटरी टाईप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॅमिलियल. ओके, हेरिडिटरी मध्ये काय, त्यालाच काय नाव आहे, फॅमिलियल असं नाव आहे. सो इन केस ऑफ दिस हेरिडिटरी retinoblastoma, there is the one of the allele is inherited in that offspring. That is, it is transmitted by that parents. पॅरेंट मधूनच तो एक जीन, एक allele जो आलेला आहे तो त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये आहे किंवा ऑफस्प्रिंग मध्ये. सो इट रिक्वायर ओनली अ सिंगल म्युटेशन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दिस टाईप ऑफ द कॅन्सर. लक्षात आलं का, फॅमिलियल मध्ये काय आहे, 2 अलील मधला एक अलील जो आहे तो ऑलरेडी म्युटेटेडच आलेला आहे पॅरेंट मधून. तो सिंगल म्युटेशन जर झालं दुसऱ्या अलील मध्ये, तर लगेच काय होणार आहे, रेटिनोब्लास्टोमा इज कॉज्ड इन केस ऑफ
familial type of retinoblastoma. While in case of another, that is non-hereditary type of the cancer, it requires both the mutation or both copies are lost through the somatic mutation in case of sporadic or non-hereditary type of the mutation. So it is called as a hypothesis, that is the Knudsen's hypothesis. आता जे मी तुम्हाला सांगितलं सिंगल म्युटेशन, टू हिट म्युटेशन, it is given by scientist Knudsen. Therefore, it is called as a Knudsen's hypothesis. So, cytogenetic and molecular studies related to this. So, with the help of this study, he has proposed this hypothesis. So, two mutations they are required to produce this retinoblastoma. So it is located on the chromosome 13 Q14, that is the arm of the chromosome. So in some cases, the genetic damage is large enough, and there is a deletion of this fragment, that is the 13 chromosome on this. This is the Q14. So there is the deletion of this fragment of this chromosome, and because of that, there is the mutation occur. So this is the pathogenesis of the retinoblastoma, means this is the male and female, so it transmit one of the allele to the offspring. So this is the development of the zygote. One allele from mother and other allele from the father, they come, and this is the individual or offspring which has two alleles. Then this is about the mutation. Whenever mutation occurs, then that mutation it is transmitted in another generation, and there is the development of the retinoblastoma. Whenever single mutation occur in one of the allele, why? Because another copy is transmitted by the parent. So this is the pathogenesis in case of retinoblastoma. Two mutations of the RB locus on chromosome 13 to 14. It leads to the neoplastic proliferation of the retinal cell. Neoplastic proliferation means development of the cancer. And in case of this familiar form, this is about the familial and this is the sporadic. So sporadic means sudden mutation occur. Okay, sporadic म्हणजे काय? सडन म्युटेशन जर झालं लाईफच्या कोणत्याही स्टेजमध्ये सोमॅटिक म्युटेशन होऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं कॅन्सर कॉज होतं. But in case of this hereditary type of cancer, there is the one of the mutated copy is already transmitted. This is the mutant copy, pink color ची दिसते ना. This is the mutant allele of the retinoblastoma, and it is transmitted by the male parent. And because of this, in this individual, the single copy is already mutated. So, because of this single mutation, whenever another mutation is there, then it will lead to the cancer, that is retinoblastoma. लक्षात आलं का हे? हॅलो, 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 समजते का सांगा? हॅलो, Yes, ma'am. समजले का आता जे शिकवले ते? तेजस्विनी,
Yes, ma'am. हाँ समझते हैं. हं. समृद्धी, Yes, ma'am. सुप्रिया, हो मॅम समजते. ठीक आहे. मग हे लवकर लवकर सांगा ना, त्याशिवाय कसं पुढे जाणार ना आपण. So this is about the pathogenesis of the retinoblastoma. त्याच्यावरती लॉंग क्वेश्चन येतो रेटिनोब्लास्टोमा वरती. सो पेशंट्स विथ द फॅमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा, दोन टाईपचे आपण बघितले, एक फॅमिलियल आणि दुसरा कुठला आहे स्पोराडिक टाइप ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा. सो विच टाइप ऑफ द कॅन्सर इट इज it has great chances of development. More chances कशाचे आहेत? Yes, it is the hereditary because a single mutation is required for development of the hereditary retinoblastoma. While sporadic type of cancer, it requires two hit mutations or two mutations are required according to which hypothesis? Knudsen's hypothesis. So patient with this familial retinoblastoma, they are also a great risk or greatly increased risk of developing the osteosarcoma. So another type of the cancer that is the sarcoma. Sarcoma means it is the which type of cancer? Connective tissue मधून. Connective tissue, yes. So there is maybe chances of the development of the osteosarcoma, which are in the persons having the familiar retinoblastoma. So inactivation of this RB locus, it has been noted in several other tumors, including the adenocarcinoma of the breast and the lung and bladder carcinoma. Then there is the alteration in the RB pathway, and there is the major role of the cell cycle controlling proteins or enzymes, that is the cyclin dependent kinase CDK or cyclin dependent kinase. So this is the role of the retinoblastoma as the cell cycle regulator. As it is a tumor suppressor gene, it regulates the cell cycle. Okay, regulate means it inhibits the cell cycle progression in normal condition. So this is the cell cycle and the four phases of the cell cycle. First G0 phase is there, the G1 phase, S phase, G2 and M phase. Okay. So this is the cell cycle. M phase means it is the mitosis phase. आपण परवाच बघितलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये काय G0 नंतर G1 phase आहे, that is the growth phase 1 and growth factors EGF, TGF alpha, HGF and PDGF. These are the growth factors. Then for progression through this G1 to S phase, G1 to S phase, for this progression, there is the requirement of this cyclin dependent kinase, cyclin D and cyclin E. असे दोन cyclin proteins जे आहेत त्याच्यामध्ये involved आहेत. And along with this cyclin, it requires a CDK, that is CDK2 and CDK4. What is CDK? CDK is cyclin dependent kinase. So these are the kinases, means these are the phosphorylation is the main function of these kinases. So cyclin and cyclin dependent kinases. This is the this combination of cyclin D and E along with CDK2 and CDK4. This complex is required for progression through this G1 phase, that is the G1 to S transition. It is called as a G1 to S transition. And during this phase, there is the
Retinoblastoma is the main protein which is regulating this phase. So whenever mutation occur in this retinoblastoma, here is the hypophosphorylated retinoblastoma is there. That is the normal retinoblastoma. But oncogenic viruses, some of the human papilloma virus, SV40, these oncogenic viruses, they convert this or they bind to this retinoblastoma, and because of that, retinoblastoma gene, that is RB, is phosphorylated. Okay. सो आरबी जर फॉस्फोरायलेशन झालं तर नेक्स्ट स्टेज मध्ये आपण बघणार आहे काय होते. सो दिस इज अबाउट द retinoblastoma, and here is the growth inhibitor shown, and that growth inhibitors are the TGF beta and P53. Okay, P53 is the growth inhibitor आहे, म्हणजेच काय आहे, it is the tumor suppressor gene, so it stimulate the CDK inhibitors. Exactly reverse function आहे. This promotes the cell cycle and it inhibits the cell cycle. लक्षात आलं का हे? So TGF beta and P53, it stimulates the CDK inhibitors. That is the cell cycle inhibitors. So cell cycle inhibitors असल्यामुळे ते काय करतायत, सायक्लिन डी आणि सायक्लिन ई ला इनिबिट करतायत, इनऍक्टिव्हेट करतायत. ओके, लक्षात आलं का हे? हो मॅम. Okay. So RB and cell cycle, this is very important. So retinoblastoma, it exerts a anti-proliferative effect. So how a anti-proliferative effect is there? Anti-proliferative means proliferation म्हणजे काय, तर increase in the size of the cell. म्हणजेच काय, तर सेल सायकल इज प्रोग्रेस्ड. proliferation होतं म्हणजे काय होतं, सेल सायकल, सेल डिव्हिजन जे आहे ते प्रमोट होते. सो कंट्रोल्स द G1 to S ट्रान्झिशन. G1 to S मध्ये जे कन्व्हर्जन होतं त्याला काय म्हणतात, G1 to S ट्रान्झिशन. So in active form, this RB is hypophosphorylated. Hypo means less phosphorylated. So it bind with the E2F. हे आपण काल बघितलेलं आहे. तर E2F काय, इट इज अ ट्रान्सक्रिप्शन फॅक्टर और इलॉंगेशन फॅक्टर. In active form of this retinoblastoma, it is always bind with the E2F. That is transcription factor. So because of this binding, this interaction prevents the transcription of the gene, that is cyclin E. तर तुम्ही लास्ट डायग्राम मध्ये बघितलं असेल, तर इथून सेल सायकल प्रोग्रेस होण्यासाठी काय काय कुठले फॅक्टर इम्पॉर्टंट आहेत G1 to S ट्रान्झिशन साठी? सायक्लिन डी आणि सायक्लिन ई, बरोबर. हा, G1 to S ट्रान्झिशन पाहिजे असेल तर काय पाहिजे आपल्याला, सायक्लिन डी पाहिजे, सायक्लिन ई पाहिजे, CDK4 आणि CDK2 पाहिजे. तर इथे काय केलं जाते बघा, ज्या वेळेला रेटिनोब्लास्टोमा ऍक्टिव्ह फेज मध्ये आहे त्यावेळेला तो कोणाबरोबर बाइंड आहे, इट इज ऑलवेज बाइंड विथ E2F, इलॉंगेशन फॅक्टर 2, E2F. So it is a transcription factor. So because of this interaction, that is binding, there is the prevention of the transcription of the genes for cyclin E. म्हणजेच काय, सायक्लिन ई चे जे जीन्स आहेत त्यांचं ट्रान्सक्रिप्शन होत नाही. सो बिकॉज ऑफ दॅट सायक्लिन ई इज नॉट फॉर्म्ड. ओके, ज्या वेळेला हे इंटरॅक्शन होते ह्या दोन्हीमध्ये त्यावेळेला सायक्लिन ई तयार होते का, तर होत नाहीये. ओके, पण ज्या वेळेला ह्या आरबीचं फॉस्फोरायझेशन होईल त्यावेळेला काय होईल, E2F फ्री होईल. E2F फ्री झाला की पुढे काय होईल, देर इज अ ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ द जीन्स फॉर सायक्लिन ई. हो, दिस इज द diagram showing the cell cycle phases, that is G1 क्विसंट स्टेज म्हणजे G0 आहे. त्यानंतर G1 here is some of the checkpoints are there, G1 to S checkpoint. Then this is the S phase. After that G2 and M phase is there. So there are several checkpoints are there. So this is the action of the retinoblastoma. इथे बघा, so G1 to S transition दाखवलेलं आहे. This is the normal retinoblastoma. Okay, RB. This is the RB. दिसते का, हे काय RB आहे. So RB is hypophosphorylated. दोनच फॉस्फेट इथे दिसतात. Hypo means less phosphorylated
and it is always bind with the E2F, that is transcription factor E2F. So whenever it undergoes a phosphorylation, त्यावेळेला त्याचं phosphorylation होईल, त्यावेळेला तो काय झाला, hyperphosphorylated झाला. So because of this hyperphosphorylation, this E2F is free. This लक्षात आलं, हे आरबीचं फॉस्फोरायलेशन झाल्यामुळे काय झालं, E2F फ्री झाला. E2F whenever it is free, it goes and it bind to the gene. So it acts as a transcription factor. And because of that, there is the activation of the transcription of these genes, and there is the production of the proteins for that, and cyclin E and cyclin D is produced. समजलं हे? हॅलो, Yes, ma'am. समजलंय का हे रेटिनोब्लास्टोमाचं काय फंक्शन आहे ते? हो समजलं. Why it is called as a tumor suppressor gene? Because it normally inhibit the cell division. Inhibit कसं करतं, तर रेटिनोब्लास्टोमा जीन इट इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ E2F. तो जो प्रोटीन आहे तो कोणाबरोबर बाइंड झालाय, E2F फॅक्टरला बाइंड करून ठेवले त्यानं. इफ E2F is free, then it undergo a transcription. Okay, but it is generally associated with the RB and E2F. So whenever hyperphosphorylation is there, then E2F is free and it undergoes it bind with the DNA and it promotes the transcription. तर हे दुसरं जे हे दाखवलेलं आहे हे काय, इट इज द अनदर रेग्युलेटरी प्रोटीन, हिस्टोन डीएसिटायलेज आणि हिस्टोन मिथिल ट्रान्सफरेज. ओके, सो एसिटायलेज आणि मिथिल ट्रान्सफरेज, दीज आर द मेन एन्झाइम्स विच आर इन्व्हॉल्व्ड इन द रेग्युलेशन ऑफ द ट्रान्सक्रिप्शन. तर तुम्हाला हे माहित असेल की डीएसिटायलेज आणि मिथाइल ट्रान्सफरेज, म्हणजे मिथिल ग्रुप जर ट्रान्सफर झाला डीएनए ला तर काय होतं, आणि एसिटिल ग्रुप ट्रान्सफर झाला तर काय होतं. हिस्टोन मॉडिफिकेशन मध्ये तुम्ही ऐकलं असेल. सो वेन एव्हर एसिटिल ग्रुप इट इज निगेटिव्हली चार्ज CH3COO मायनस, एसिटिल ग्रुप वेन एव्हर बाइंड टू द डीएनए, डीएनए वरती कुठला चार्ज असतो, निगेटिव्ह. निगेटिव्ह, आणि एसिटिल ग्रुप इज ऑल्सो निगेटिव्हली चार्ज. सो वेन एव्हर हिस्टोनचं ज्या वेळेला असिटायलेशन होतं त्यावेळेला काय होत असेल, हिस्टोन इज निगेटिव्हली चार्ज when acetyl group is transferred, and DNA is also negatively charged. So histone and DNA they dissociate. हिस्टोन जे आहेत ते डीएनए पासून डिसोसिएट होतात, आणि हिस्टोन ज्या वेळेला डिसोसिएट होतील त्यावेळेला डीएनए इज इन ऍक्टिव्ह स्टेट. त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन किंवा रिप्लिकेशन हे फास्ट होतं. लक्षात आलं का, हे हिस्टोन always it is always associated with the DNA because histone is positively charged and DNA is negatively charged. But whenever acetyl group is transferred on the histone, then there is the repulsion of the histone from the DNA molecule. So when the DNA is active, when it is bound with the histone or it is away from the histone, when DNA is in active form, कुठल्या फॉर्म मध्ये ऍक्टिव्ह असेल असं तुम्हाला वाटतंय, हिस्टोनशी असोसिएशन असताना का नसताना? असताना. Yes. Whenever histone is not associated with the DNA, it is in active phase. Before replication किंवा ट्रान्सक्रिप्शन हिस्टोन जे आहे ते काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात, अँड देन इट इज ऍक्टिव्ह. सो हिस्टोन ऍसिटायलेशन जर झालं तर डीएनए काय होतं, ऍक्टिव्ह होतो. व्हाईल opposite to condition of the histone methyl transferase. Whenever methyl group is transferred, then it leads to inactivation of the DNA molecule. So here there is not much role of this histone deacetylase and methyl transferase. So these are only the regulatory proteins. Okay. हे समजलं का?
समजते? So growth factor signaling, it leads to the cyclin D expression and activation of the cyclin D CDK4/6 complex. समजते का हे? हो मॅम. येस, ग्रोथ फॅक्टर ज्या वेळेला सिग्नलिंग मुळे काय होतं, सायक्लिन डी एक्सप्रेशन होतं अँड ऍक्टिव्हेशन ऑफ द सायक्लिन डी CDK4/6 कॉम्प्लेक्स. ओके, so whenever this cyclin D and CDK4/6 is activated, then CDK आहे म्हणजे काय, इट इज अ सायक्लिन डिपेंडंट कायनेज. सो बिकॉज ऑफ दिस कायनेज रेटिनोब्लास्टोमा इज फॉस्फोरायलेटेड. PRB प्रोटीन आहे त्याचं काय होते, फॉस्फोरायलेशन होते. ऍज दिस RB इज फॉस्फोरायलेटेड, इट बिकम्स इनऍक्टिव्ह. ओके, इनऍक्टिव्हेशन कशामुळे होते, बिकॉज ऑफ फॉस्फोरायलेशन RB इज इनऍक्टिव्हेटेड. And because of phosphorylation of the retinoblastoma, there is the release of the E2F and loss of cell cycle control is there. ओके, ज्या वेळेला रेटिनोब्लास्टोमाचं फॉस्फोरायलेशन होईल त्यावेळेला काय होईल, E2F is free to bind with the DNA, that is the transcription is promoted. So whenever transcription is promoted, it leads to production of the proteins which are encoded by that gene, and that proteins are usually cyclin D and cyclin E. And because of production of cyclin D and E, there is the cell cycle promotion is there, and it will lead to the cancer. ओके, समजलं का हे? So all types of the cancer, they have they disable the G1 checkpoint. Disable म्हणजे काय, तर G1 checkpoint जो आहे तर तो काय केला जातोय, इट इज मेक डिसेबल. नॉर्मल बॉडीमध्ये, नॉर्मल सेलमध्ये काय असणार आहे, तर हे जे चेक पॉइंट आहेत ते प्रॉपर वर्क करतात. बट व्हेनेवर देर इज ए कॅन्सर कंडिशन, दिस चेक पॉइंट्स आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग. चेक पॉइंट कशासाठी आहेत, जीवन नंतरचा चेक पॉइंट कशासाठी असणार आहे, वेदर देर इज ए प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द सेल ऑर नॉट. ओके, प्रॉपर ग्रोथ झाली का नाही हे चेक करण्यासाठी जीवन चेक पॉइंट आहे. जर प्रॉपर ग्रोथ झाली असेल तरच काय होणार आहे, जीवन मधून एस फेज मध्ये ट्रान्झिशन होणार आहे किंवा पुढच्या फेज मध्ये एंटर होणार आहे. टू चेक दिस, देर इज द चेक पॉइंट्स आर देअर. सो इन केस ऑफ कॅन्सर, these checkpoints are disabled because of mutation. Many oncogenic viruses are responsible for this development of the retinoblastoma, and these are the human papilloma virus. This papilloma virus, they bind to the retinoblastoma and they make this gene non-functional. So this is about the retinoblastoma, that is the tumor suppressor gene. समजलं का हे? हो मॅम, समजले. हे रेटिनोब्लास्टोमा किंवा ट्युमर सप्रेसर जीन मधलं एक एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर P53 आपण एक स्टडी करणार आहे. अँड आफ्टर दॅट ऑन्कोजेनिक व्हायरसेस. अबाउट द ऑन्कोजेनिक व्हायरसेस, in that two examples are there, SV40 and Rous sarcoma virus. Oncogenesis caused by Rous sarcoma virus and SV40 असे दोन पॉइंट्स आहेत. And another important point is apoptic gene as a tumor suppressor gene. हा एक पॉइंट आपण बघणार आहे. But before this apoptic gene as a tumor suppressor gene, the concept of tumor suppressor gene should be properly understood. ओके, तर हे व्यवस्थित लक्षात घ्या, ट्युमर सप्रेसर जीन आणि ऑन्कोजीन मधला डिफरन्स. अँड अपॉप्टॉसिस आपल्याला थोडस डिटेल बघावं लागेल. व्हॉट आर द जीन्स इन्व्हॉल्ड इन द अपॉप्टॉसिस अँड pathways in short. Then that point is clear to you, apoptic gene as a tumor suppressor gene. Okay, हे समजलं का आजचं? हो मॅम. So we will stop here, and
In next lecture, we will see about this apoptic gene as a tumor suppressor gene. So, have a nice day.